shirka waxaan u qabanay waa shir aanu qabanno sanadkiiba hal mar waxaan ugu talagalnay in aanu dadka dawladda iyo finance institutionada ama mataqaanay hay'adaha dhismayaasha sameeya ama bixiya xagga lacagaha bixiya wax lagu dhisayo inaan iyo community inay isugu yimaadaan oo lagaga wada hadlo baahida jirta dhinaca guryaha community-ga Soomaalida wada ogtahay carruur fara badan baan leenahay carruurhaasi waxay u baahan yihiin guryo mataqaanay dee laba qol iyo waxaan mataqaanay dadka ay waddanka ugu nimid ay degaan oo kale inagu ma nihin inagu 6 7 8 ciyaaran leenahay markaas culture ka jira waddanka dhaqan ka jira iyo inaga dhaqankeena iyo carruuraha faraha badan family-ka faraha badan ee weyn isma laha waxaan rabnaa marka inaan samayno qaab ay isku yeeshaan si ay taas u dhacdo waa inaan dawladdii hay'adihii kale ee mataqaanay aan dawliga ahayn community-ga Soomaalida ee dadkeena Soomaalida ahaa iyada kale ina taageeraba aan isu keenno laga wada hadlo dhibka jira waxa uu yahay community maxay u baahan yihiin muxuu yahay waxa ugu darnay mataqaanay maanta community-geena inay noqdaan dad waddanka degan oo wax qabsaday oo runtii horumaray caqabadaha hortaagan maxay yihiin caqabadaha markaan ogaano seen caqabadaha uga bixi karnaa arrintaas ugu muhiimsan shirku waxaan u qabanay muhiimadda weynna waxay ahayd oo lagu dabaaldegaynay 10 sano u dambeysay shaqo aanu haynay in 3 guryo waaweyn oo ballimo ah laga dhisayo mataqaanay magaalada dadka Soomaalida ay noqonayaan dadka mataqaanay ka faa'iideysta magaalada runtii magaalada ugu fiican Mareykanka 7 sano ugu dambeysay noqotay magaalada ugu fiican lagu noolaado Mareykanka inaan dadkii Soomaalida ay deganaadaan ay mataqaanay ay ku noqdaan dad sustainable ah oo guryo iyo iskuulo iyo mataqaanay caafimaad iyo dhaqaale intaba ku yeesha saasay ahayd sababta mataqaanay shirka u qabanay waana shir aanu sanadkiiba mar qabanno kuwa ka yar baanu qabanaa throughout the month laakiin hal mar baan annual sidoo kale isugu nimaanaa waxaa joogay mayorkii magaalada waxaa joogay county commissioneradii waxaa joogay state-ka dadkii xildhibaanadii state-ka yaa joogay Minnesota waxaa joogay hay'adihii mataqaanay ku shaqo lahaa guryeynta kuwii xagga dhaqaalaha ku shaqo lahaa hay'adihii social justice-ka yaa joogay waxaa ka hadlay imaamkii guud ee magaalada mataqaanay imaam Maxamed Sayid baa ka hadlay gabadh raaba ayaa oo ka socotay Yahuuda ayaa ka hadashay waxaa ka hadlay nin pastor oo ka socday Catholic community ka hadlay runtii waxaan soo keenay faydka dadka mataqaanay diimaha dawladda dadkii la dooranayay hay'adihii kale ee xuquuqul insaanka iyo community-geeni in aanu mataqaanay raadino innovative way qaab wanaagsan oo mataqaanay dadku ay kula qabsadaan nolosha Mareykanka horena loogu socdo aan horena uga gudubno wax xaaladda hadda jirta hay'adda anigu aan mataqaanay aan maamulay New American Development Center yaana soo abaabushay ka soo shaqaysay soo duba riday iyo coalition kale oo bildigarayno la yiraahdo coalition Edinburgh Affordable Housing Coalition oo ka kooban Jewish community-ga ku jiraan Alliance for Metropolitan Stability ku jiraan mataqaanay Pax Christi ay ku jiraan Minnesota Housing Justice Center the Legal Aid mataqaanay CABSH organization aan soo keenay marka qaabkaas mataqaanay aanu ku wadnaa barnaamijkan dadkaas aanu mataqaanay partnership-na ka wada shaqeynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadka Soomaalidu ay noqdaan dad ka faa'iideysta barnaamijyadan aanu wadno dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca guryeynta labadaba marka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay maalin ay ka rajo fiicneyd malahan magaaladan 18 sano aan deganaa waxaan maanta dareemayaa in finally dadkii aan u vote gareynay oo dhan ay isku imaadeen oo shaqadii uu Asad soo qabtay ay maanta xoogaa soo muuqatay baahida shirkan keentay ugu weyneed waxay ahayd guryaha oo magaalada guryihii ay dadku awoodeen aysan haysanin iyo guryo waaweyn la'aantood guryaha magaalada ku yaala waa guryo aad u yaryar marka maanta dadkii kambaniyadii guryaha dhisayay waa u sheegnay marka waxaan aad ugu faraxsanahay inay at least og yihiin community-ga baahida u qabaan not guri guri in la siiyo bad inay guryo waaweyn oo ilmahooda deeqayo loo helo waayo waalid iyo ilmihiis inuu kala noolaado wax sax maaha dad badan oo degan halkan waxaan aad iyo aad u jeclaaday gabdhaha qaarkood sheekada ay ka sheekaysay ee ahayd
cayaalku maxay wax bartaan baarantiganaga carruurtoodu maxay wax bartaan ilmihii haddii sanad walba la raro ayay tiri hal sano kasta oo la raro ilmahaas wuxuu hoos u dhacayaa boqolkiiba 30 oo ah akhriska ama xisaabta waa arrin cajiib ah waxyaalaha ugu wacan dadkeena marka inay guuraan inkastoo inuu dhaqan u nahay reer guuraa waxyaalaha ugu wacan dadkeena inay guuraan waxaa ka mid ah waa macnaha affordable housing mal reerku wuxuu dhalayaa 5 ilmood ama 6 ilmood 3 qol 4 qol oo ku filan ma lahan waa 2 qol marka dadkiina guuraan baa lagu khasbayaa arintaas ayaan maanta halkan ugu nimaanay waxaan really rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo elected officialka ka soo qayb gala halkan oo kaliya ma ahan waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo community-ga Eden Prairie. My name is Joan Howpullis. I'm a resident here in Eden Prairie. I work as the Director of Justice Ministries at Pax Christi Catholic Community, and I am also serve on the Eden Prairie Human Rights and Diversity Commission, and I'm a member of the Eden Prairie Community Housing Coalition. Tonight in this forum, we're going to do a few things. First, we have some faith leaders with us tonight from our community that will help us to center ourselves in our shared and diverse values of spiritual faith. And then we will get centered in our declared Eden Prairie values. And then we will have our panel presentation, our beautiful panels right here, and our friend Assad will be introducing them. Then we'll have a couple of folks that will help us to respond to some of the stories we heard in the panel. Praise due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him and we seek His refuge and we ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make easy everything that we need in this life and hereafter. I would like to say to my brother Asad and to those who prepared this event tonight, thank you so much. And also I would like to say thank you for everybody for coming and responding to this event. I am Jill Crimmings. I'm one of the rabbis at a synagogue in Minnetonka, Beit Shalom. And we have many members of our congregation who live here in Eden Prairie, and we are so supportive of the efforts that we're discussing tonight. I wanted to just take a few brief minutes to reflect on the Hebrew word for home, and just to think a little bit about how the message of the meaning of this word can have an impact on this conversation. In Hebrew, the word for home is bayit, and the word bayit means home, but it refers to so much more than home. I've heard the word peace used both by the imam and the rabbi, and the very name of our parish too, Pax Christi, means the peace of Christ. We're all here under that same banner, and I'm honored to be part of that. I guess I just want to say a couple of things. Obviously, as a Christian community, we take our inspiration from Jesus Christ. And there are 2 incidents from his life that I would just like to share as a way of framing this conversation. One from the very beginning of his adult life, and one from the very end. The very beginning comes from a passage in the New Testament, the Christian scriptures, which we just heard last weekend in our Christian churches. And my own experience, I'm gonna tell you this. My brother and sister, my friends, if anyone come to you and tell you Eden Prairie, it's not good place, or Eden Prairie has this or has that, or don't respect diversity, I will tell you, I lived here for 19 years. Who helped me and lifted me, most of them are not like me, are different. And they accepted me, and they lifted me up. And here I am today, so proud to be a Muslim, to be Arabic, but most of all, to be American. I just wanted to say really quickly that
With what's happening in Eden Prairie and what has been happening around the affordable housing issue, in my mind, there's just a lot of good news and a lot of challenging news. And the good news is that if you just look at raw numbers, we're doing pretty well. Out of 25,000 housing units across the city, about 9,500 would fall within the affordable range at the 80% AMI level. They have to become available. I mean, some of that's naturally occurring affordable housing in older housing stock, some of it condominiums, new apartment buildings. In fact, mentioning apartments, we have about 900 affordable housing apartment units, again at the 80% or lower AMI level, and about 125 coming online right now, being built. You see construction cranes around the city. So we'll have over 1,000 affordable housing units. So all that's the good news. The challenging news is that across the entire metro area I'm going to look at some experts now, I think we're 65,000 units short by 2030, something higher, but a lot, right? Well, they can go talk to the experts to get the exact numbers, but we're short a lot of affordable housing units. And I heard the other day we're 6.5 or 7 million units short across the nation by some year, 2030 something. The point is, we're not keeping up with enough housing units anywhere. And so when you hear sometimes that apartment buildings or whatever get built and they don't have any affordable component to it, that's not necessarily all bad news, because we need more housing stock, period, in the whole system, and then people move around within it. I mean, even if we were to build $1 million homes, there might be people that move from $700,000 homes and people that move from $300,000 homes and people that move from $200,000. And we end up opening up naturally occurring affordable housing. So we need more housing stock everywhere, and along with that, we need to make sure that we're dedicating a certain amount of affordable housing of all the new units. And we do have that. We have new apartment and condo co-op units going in around the Smith Cafe with affordable components, 90% affordable of the common bound. I'll let you talk more about that. Elevate has 20% of its 220 units that are affordable.